So in last lecture we study about the asexual mode of reproduction in a flowering plants. Okay, in a unicellular and multicellular. In this lecture we are going to study sexual mode of reproduction in a flowering plant. So sexual mode of reproduction, that is reproduction in a flowering plant by a sexual mode. See, this type of reproduction that takes place in angiosperm. On the earth there are nearly 3 lakh of different species which are related to angiosperm. Okay, nearly 80% plant on the earth are angiosperm. 80%, and the number of species is 3 lakh. You have to just remember these numbers. Okay, just you have to put it in your mind that there are nearly 3 lakh species of angiosperm, and this total count nearly 80% of all the plants on the earth. Okay, so जवळजवळ किती 3 लाख स्पेशीज आहे आणि किती पर्सेंट 80% प्लांट अर्थवर अँजिओस्पर्म आहे आणि त्या अँजिओस्पर्म मधलं रिप्रोडक्शन आपल्याला बघायचं आहे. ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, we have drawn a diagram here. See, this is a typical flower because flower is the most important reproductive part of the plant. All of you get it? It's a most important reproductive part of the plant. And now we are going to mention it term by term. Okay, so I am going to write all the points here and you are going to answer it at the end. See, first of all, sexual reproduction in plant involve what? Fusion of gametes. The first point is, see, this question is for 4 marks. Okay, in your state board this question will be there for 4 marks. Describe sexual reproduction or the parts of a typical flowers. Okay, TS of anther, the part that we are going to take after this, TS of anther. These are the questions which are for 4 marks. So first point you have to write that sexual reproduction in plant. Sexual reproducts in plant involve what? Involve fusion of gametes, means mixing of male gamete and female gamete. Sexual reproduction in plant involve fusion of gametes. Okay, male gamete and female gamete. म्हणजे फर्स्ट पॉइंट काय आहे? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉवरिंग प्लांट मध्ये काय होतात? गॅमेट फ्यूज होतात, मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट फ्यूज होतात. मग रिप्रोडक्टिव्ह फेज आहे. ओके, इट्स अ टाइप ऑफ फेज. हा फेज कधी स्टार्ट होतो? दिस फेज स्टार्ट ऍट द एंड ऑफ जुवेनियल फेज. जुवेनियल फेज संपल्यावर किंवा व्हेजिटेटिव्ह फेज संपल्यावर, ऍट द एंड ऑफ व्हेजिटेटिव्ह फेज और जुवेनियल फेज. सो सेकंड पॉइंट, reproductive phase of plant start at end of juvenile phase or vegetative phase. So it starts at end of juvenile phase or vegetative phase. Okay, at the end of juvenile phase or vegetative phase. Once the vegetative phase is end or juvenile phase is end, reproductive phase is start. So next, third and most important line, flower or flower is the main reproductive organ of plant. What is the main reproductive organ of the plant? Flower is the main reproductive organ of the plant. Fourth point, a typical flower consists of,
आता जे कन्सिस्ट करतं ते इथं डायग्राम मध्ये मी सगळं दिलेलं आहे. ओके, सो टिपिकल फ्लावर कन्सिस्ट ऑफ, व्हॉट डज इट कन्सिस्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू मेन्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द पार्ट. तुम्हाला हे पार्ट माहित पाहिजे. सी, द फर्स्ट पार्ट इज पेटल. पेटल, रोज हा रेड कलरचा आहे. कशावरून ठरवतो आपण? त्याच्या पाकळ्यांवरून. ओके, दॅट इज पेटल. काय तो पार्ट? पेटल. अँड द पेटल इज कॉल्ड एज करोला पार्ट. कोरोला पार्ट इज कॉल्ड एज पेटल. ओके, प्रत्येक फ्लावरच्या बेसला ग्रीन कलरचं सेपल असतं. काय असतं? बेसला ग्रीन कलरचं सेपल. त्याला बोलतो आपण कॅलिक्स पार्ट. काय म्हणतो आपण त्याला? कॅलिक्स. अँथर आणि फिलामेंट हे मेल गॅमेट आहे, मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे, ज्याला आपण म्हणतो अँड्रोशियम. स्टिग्मा स्टाईल ओव्हरी हे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे, ज्याला आपण बोलणार गायनोशियम. ओके, सो फर्स्ट अ टिपिकल फ्लावर कन्सिस्ट ऑफ कॅलिक्स. ब्रॅकेट मध्ये काय लिहिणार? कॅलिक्सला आपण सेपल, कॉमा, कोरोला. ब्रॅकेट मध्ये काय घेणार आपण? पेटल, कॉमा, अँड्रोशियम. हा, अँड्रोशियम. अँड्रोशियम म्हणजे स्टेमेन. ब्रॅकेट मध्ये काय घेऊ आपण? स्टेमेन. मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे. स्टेमेन काय आहे? मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट. आता याच्यात दोन पॉइंट आहेत स्टेमेन मध्ये. काय काय आहे? अँथर अँड फिलामेंट. हे बघा, अँथर अँड फिलामेंट. अँड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ द फ्लावर. ओके, त्यानंतर अँड्रोशियम नंतर पुढचं पण काय आहे? गायनोशियम. गायनोशियम म्हणजे कार्पेल बोलतो आपण त्याला. कॉमन लँग्वेज मध्ये काय म्हणतो आपण त्याला? कार्पेल. आणि कार्पेलचे तीन पार्ट आहे: स्टिग्मा, स्टाईल आणि सोलन लोअर पार्ट, ओव्हरी. ओके, हा. चला आता परत फ्रॉम फर्स्ट टिल हिअर, पहिल्यापासून तर इथपर्यंत आपण एकदा रिपीट करू आणि मग मी तुम्हाला स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर डिस्क्राइब करतो. याच्या पुढचे जे आपण ओरली घेऊयात. बघा, चला फर्स्ट. सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉवरिंग प्लांट. अर्थवर नियरली किती % प्लांट हे अँजिओस्पर्म आहे? नियरली 80% ऑफ प्लांट आर angiosperm. Nearly 80% plant are angiosperm. Okay, that consists 3 lakh species. किती स्पेसिस आहे त्याच्यात? 3 lakh species. Sexual reproduction in plant involve fusion of gametes. म्हणजे मेल गॅमेट फिमेल गॅमेट फ्युजन होणार, हे मिक्स होणार. ओके, सो रिप्रोडक्टिव्ह फेज ऑफ अ plant start at the end of juvenile phase and or the vegetative phase. When this phase, juvenile phase or vegetative phase end, at that time the reproductive phase of the flower start. Flower is the main reproductive organ of the plant. Which is the main reproductive organ of the plant? Flower. A typical flower consists of calyx, that is called as sepal. Calyx, that is called as sepal. Okay. Corolla, that is called as petal. Corolla, that is called as petal. Androecium. Androecium is called as stamen, which consists anther and filament. Male reproductive part of the flower. And gynoecium, that is carpel, which is female reproductive part of the flower, consists stigma, style and ovary. Okay, so in 11th standard we have studied all this in detail. 11th आपण हे सगळे डिटेल मध्ये स्टडी केलेले. Okay, so now we are going to describe each and every part. First we will start with the gynoecium, carpel part. First we will start with the gynoecium, that is carpel part. So we will draw a different diagram here of a carpel only. फक्त carpel ची diagram. हे सगळं फ्लावर आहे ना पूर्ण, त्यापैकी फक्त carpel बघा एवढं आहे. हा आहे stigma. This one is stigma, this one is style, and this one is ovary. Stigma, style and ovary. Okay,
So first, gynoecium. We are going to study about gynoecium. Gynoecium or a carpel consists of stigma, style and ovary. Carpel is a female reproductive part. Carpel is a female reproductive part of a flower that consists stigma, style and ovary. What does it consist? Stigma, style and ovary. Stigma. Stigma is the sticky receptor for pollen grain. कोणासाठी sticky receptor आहे? Pollen grain. पोलन ग्रेन म्हणजे मेल गॅमेट आहे. पोलन ग्रेन म्हणजे काय? मेल गॅमेट. जे मेल गॅमेट रिलीज करतात ते. सो पोलन ग्रेन कुठून पण रिलीज झाले ना तर ते स्टिग्मावर येऊन स्टिक होतात. सो स्टिग्मा इज द स्टिकी रिसेप्टर फॉर पोलन ग्रेन. कोणासाठी स्टिकी रिसेप्टर आहे? पोलन ग्रेन साठी. ओके. त्यानंतर एलॉंगेटेड पाईप दॅट एक्सटेंड फ्रॉम स्टिग्मा टू ओव्हरी इज कॉल्ड एज स्टाईल. एलॉंगेटेड पाईप जो स्टिग्मा पासून तर ओव्हरी पर्यंत एक्सटेंड होतो त्याला काय म्हणतो आपण? स्टाईल. अँड द सोलन लोअर पार्ट विच प्रोड्यूस द एग सेल इन प्लांट इज कॉल्ड एज ओव्हरी. जो खालचा सोलन लोअर पार्ट आहे ज्याच्यामध्ये एग्स तयार होतात त्याला आपण काय म्हणतो? ओव्हरी ऑफ द प्लांट. अँड ऑल दिस टुगेदर फॉर्म कार्पेल which is a female reproductive part which is also called as gynoecium. ज्याला दुसरं नाव काय आहे? gynoecium. Okay, all of you get about the stigma, style and ovary which is a part of a carpel, and carpel is also called as gynoecium which is a female reproductive part of the flower. Okay, समजलं इथपर्यंत. नेक्स्ट पुढचं पॉइंट आहे अँथर आणि फिलामेंट म्हणजे अँड्रोशियम. अँड्रोशियम which is also called as stamen. काय नाव त्याला? स्टेमेन. कंसिस्ट ऑफ अँथर अँड फिलामेंट. Anther is a bilobe structure. दिसतात का दोन लोब? Anther is a bilobe structure. Anther is a bilobe structure which produce pollen grain. जो मेल गॅमेट pollen grain बनवतो. ओके. Anther is connected to the flower by a filament. Anther हा फ्लावर ला कनेक्टेड आहे. कशाने? फिलामेंटने. ओके. त्या दोन लोब मध्ये ना जे मिडल लाईन आहे ना त्याला कनेक्टिव्ह म्हणतो आपण. त्याला काय म्हणतो आपण? कनेक्टिव्ह. दॅट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव्ह. याच्यानंतर जो पॉइंट आहे टीएस ऑफ अँथर त्याच्यामध्ये आपण हे सगळं स्टडी करणार आहे. इन टीएस ऑफ अँथर वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस. नेक्स्ट आफ्टर दॅट कळाले दोन्ही अँड्रोशियमचे दोन पार्ट काय आहे? अँथर आणि फिलामेंट. स्टेमेन त्याचे दोन पार्ट अँथर आणि फिलामेंट. सो अँथर काय आहे? पहिला अँड्रोशियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑफ फ्लॉवर. अँड androecium is a male reproductive part of flower. It consists anther and filament. Anther is a bilobe structure. Anther काय आहे? Bilobe structure आहे which produce pollen grain. काय बनवतो? pollen grain. Ovary काय बनवतं? egg cell. Anther काय बनवतात? pollen grain. ओके. egg cell female gamete. pollen grain मध्ये तयार होणारे जे आहे pollen tubes. pollen tube मधून बाहेर पडणारे जे आहे मेल गॅमेट्स. ओके. सो pollen grain आणि egg cell. Anther काय बनवतात? pollen grain बनवतात. So anthers are connected to the flowers by the filament. Anther are connected to the flower by filament. लक्षात. त्यानंतर पुढचा पॉइंट पेटल. पेटल. पेटल is the color part of the flower that surrounds the carpel. पेटल पाकळ्या हे कलर पार्ट आहे फ्लावरचा जे कशाला सराउंड करतात? कार्पेलला. ओके. फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्टला चारी साइडने सराउंड करतात. पण मी तुम्हाला स्टार्टिंगला सांगितलं हाऊ वी सेड दॅट मोस्टली when we said that the rose is red of red color or rose is of white color. Rose is red when its petals are red. म्हणजे त्याच्या पाकळ्या बघूनच बोलतो ना आपण की हा रोज रेड आहे. सो बिकॉज द कलर ऑफ द पेटल. ओके. जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द पेटल. सो पेटल इज द कलर पार्ट ऑफ द फ्लावर दॅट सराउंड्स द कार्पेल and that petal scientifically called as corolla. And last, sepal. Sepal is the green base on which the flower stand. Sepal is the green base on which the flower stand. In standard 11th, we have studied about the arrangement of the sepal, arrangement of the petal, arrangement of the anther, arrangement of the stigma, style, ovaries. Okay, androecium, gynoecium. We have studied all this in standard 11th. Next, hold this and the thalamus. The last point is thalamus. Thalamus is the point on which the flower stands. Okay, the point where the flower grow or the flower stand is called as thalamus. All of you get it? So next we are going to study the TS of anther. After this we are going to study the TS of anther.